Pandakambara ndainziwa bare iko oh Mwari koininda tadze iko. Today Zimbabwe joins the rest of the world in commemorating the World Day of Social Justice as proclaimed by the United Nations General Assembly in 2007. The term social justice denotes justice in relation to distribution of privileges and opportunities in society. This day recognizes the need to promote efforts to address issues that include poverty, unemployment, exclusion, inadequate social protection, and gender inequality. Inini ndetwa Benjamin Zulu, ndorarama nedisability. Ndakakuwara ndakaita RTA, road traffic accident, muna 2004. Ndakuwara ndakaitwa rehabilitation yangu paNational Rehabilitation Center. Then after ndaitwa rehabilitated fully, ndakadzokera kuchikoro kuNational Rehabilitation Center zvakare. Mama muna 2018. Ndakaita leather. Ndakadzidziswa kugadzira bhutsu dzemuto wakasiyana siyana. Ndakanyoreswa certificate yeExco ndikapasa. So then ndazobva paNational Rehabilitation ndakauya kunokumba eta mashu bhutsu dzechikoro, maformal shoes, mapushi avarume nemapushi amadzimai. Izvi zviri kundibatsira zvekuti ndikutokwanisa kutopinza vana vangu kuchikoro. Ndandine mwana wechikoro anga akutotadza kuenda kuuniversity. Asi kuzvezvi ndakutopotawo ndichimubhadharira akuita agriculture engineering pachinoi. My name is Justine Manjopa. I'm 40 years. Ndine disability poliomyelitis from birth. I did my training electrical engineering Rehab in 2018. Then 2018 to 2019. 2019 ndakaenda ku Bulawayo Poly for my attachment. That's why pandakamba ndaachivawo electronics for my attachments angu. Like now, yezvinozvi electrical engineering, I'm now able to do house installation, kuisa magetsi mudzimba, kuita solar installation, zvese nema-repairs, or maintenance, electrical maintenance dzese. Zvakare ndokwanisa futi kuita ma-repairs ema-electrical appliances anofanana nema-iron, ma-stove, ma-fridge, zvese zvinoshandisa magetsi zvemudzimba, kusanganisira nema-TV nema-DVD, izvi zvine zvakupinda mu-electronics. Number one, vanhu vazhinji they don't expect kuona munhukadzi achiita basa rinonzi ndere vanhurume. Saka izvozvi uchitoudza vanhu kuti inini ndinogadzira zvemagetsi, kutaura chokwadi vanhu vanotokuseka. Mai havakakwanira, ende worse kana utori munhu ane disability. It's because society yedu ichiri kubhilivha kuti munhu ane disability basa rake nderekutengesa airtime. Munhu ane disability basa rake nderegara pasi achingosona, especially kana ari munhukadzi. Inini am different from all those women. I don't take my barriers ndichatora kuti amba ashanda in my life. No. Ndinotozviudza kuti because of my disability there's something chandogona kuita chiri different from others, and ndoda kuramba ndichiraise that talent which is in me. I'm so much interested in kuita basa remagetsi iri because ibasa riri pasi pemoyo wangu, ibasa randinofarira ende ibasa randinogona.
Saka chinhu chekutanga chandakanyatsoziva kuti ndochakwanisa kundiadvertisera basa rangu, kuita zvinhu zvangu nemazvo. Vanhu vanozviudzira vega. As it is panapa, ndiri pamba, ndoshandira ndiri pamba. But people around me, basi vari munharaunda yangu, maneighbors angu, vanotoziva kuti vakatoita challenge nema-DVD yavo, vanoziva kuti tinoenda tinoudza mai vai, ndo vanoziva basa ravo. Saka ini ndakatozviadvertisa ndega nekugona kwangu ndega basa rangu. Zvokuti it's also a story, a threat kune vamwe vanhurume vanototya kuti ndikaonekwa ndichiendesa radio iya pamba pamai vai vanhu vanonditi ndinopenga. How can such a woman do such a work? But I'm proud I can do my work. Yeah, even I'm a single mother of 2, mukomana nemusikana. Mwana wangu mukomana mukuru is about to go to college next year. Akapedza O level last year. Musikana are about to go Form 1 this year, only with the disturb when ye lockdown. Vana vangu they earn a living through me. Ndini ndinovapa chikafu, ndini ndinovapfekedza, ndini ndinovaita sei. Just unfortunate kuti ndakanonoka kuwana ruzivo kuti nzvimbo inonzi rehab inokwanisa kunditraina kuti ndinyatsova strong enough kuti ndiite basa rangu remagetsi iri. Otherwise ndinoona future yangu iripo yakanyanya kuburikidza netraining yandakawana kuruwa rehab. Zvakare ndinoona future yangu iripo yakanyanya ndikaramba ndichiexercise zvandakadzidza kubva kuruwa, zvokuti I will be able even to take my kids to school, to whatever school dzavanoda kuenda. In this regard, the Ministry of Public Service, Labour and Social Welfare has put in place legislative and administrative measures to advance social justice in reducing and or eliminating barriers that people, including persons with disabilities, experience in our society. Uyu muningina wangu anonzi Nyaradzo, ane albinism. Musociety vanhu vakuzvigamuchira, vanotounzawo vana vavo vadiki kuti vazotamba naye, kuti vakwanise kuti mwana kana achizokura anokura achiziva kuti uyu munhu akafanana neni, haana chaakasiyana neni. So tinongo encourage kuti kune vana vadiki vanogara kudhuze navanhu vane albinism, vavaendese ikoko, vanoswera navo vachitamba navo kuti kana mwana achinge azokura aonekwa achiona semunhu ane albinism semunhu angofananawo naye asamudiscriminate. Uyu anonzi Kumbira Ishe, muningina wangu, tangozvarwa 3 kudai. Asi munhu angazotozvibvunza kuti sei iye ari ega akazoitwa mublack. But inyaya yekutoti iye wacho anokwanisa kutozvigamuchira kuti ndo zvandakazvarwa ndiri, ava masisters angu, haatomboti discriminate, anotofara nazvo. Kana achienda kuchikora kuti ndiperekedzei because she is proud of us. In commemorating the World Day of Social Justice this year, Zimbabwe is focusing mainly on promoting the rights of persons with disabilities. Government is implementing a paradigm shift from the charity model of disability to a human rights model. The charity model regards persons with disabilities as unfortunate and suffering victims of impairment who require sympathy and donations, for which they must be grateful, while the human rights model acknowledges the human dignity of persons with disabilities. Tadiwa nase izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvandinoita, ndinoruka ichidhori, zvimwe zvakatengwa ndibatireko ndichidhori. Aya anonzi maketeni clipper, zvinobata maketeni dzibatoita irecycle maplastic atotonhonga tichitogadzira, but anotogadzira maketeni clip bata so. Mabhegi aya ndinoruka crochet kana maniti ndikawana shinda. Aya mabhegi aya ndinototengesa aya mahandbag evanopfeka maAfrican attire vanenge vachizoda. Zvimwe zvacho zvakatengwa
plus ndinobheka masamusa nemakeki. Ndataura nevanoita zvekusona wachibva wati tokupa machira ndichibva ndatanga kuita basa rekuruka mameti. Ndaruka meti yekutanga vanhu wachibva waifarira ichibva yatorwa nekukasika, chibva ndaruka yechitu chibva yatorwa neukasika, vanhu wachibva watanga kundipa maorders, chibva ndagadzira meti yakakura iyoyo ndaiita $40. Munhu angandirukisa hana hake kukwanisa kuitora. Pane munhu wandakazopa meti iyoyo anga andiitira zvinhu zvikuru. Ndanhingerina vandarukira pafrandi pashope yatakatarisa iyi, ambuya wao ndakavaitira meti iyoyo wakafara nayo, vakandibhadhira mari yangu zvakanaka. Pedza kugadzira mameti aya haagare kutongoisa pasi, inobva yafarirwa nevanhu nemhaka yekuti ndinenge ndakazvigadzira nemhando yepamusoro. Ndo basa randinoita remaoko. Bhozi ndakaona kuti ukamirira mari yemunhu kuti ndipo hakuna anogona kuita se, ende mangwana wanoshaya. Saka ukange usina chaunoita muupenyu nemhaka yekuti unenge uri munhu akaremara, hauna vanhu vanopedzera wako kunzvenga kuti anoita se, anongoita basa rekukumbira. But ndinofarira basa remaoko angu nemhaka yekuti ndinoita, ndikaita munhu akatorondwa awana kuita se, ndawana kurarama. Vanhu mandigere vanhu vanotonditambira zvakanyanya, nekuti vamwe vanotobva kwavanenge vachibva wachiuya kuzotenga airtime pandiri. Vamwe vanotoita zvekunditsvaga nyangwe ndisipo, ndikanzi ndakuda kunohodha. Vanototi mukomana anotengesa airtime apa ari kupi. Saka ndikuona kuti vanhu vari kufarira basa randinoita inini. We acknowledge that persons with disabilities have human rights and should occupy space in all facets of life that include employment, education, healthcare, and access to information and justice. Shuwa changu ndechekuti voza masikirwa atakaitwa isusu vanhu vanotisarudza, kunyangwe dai ukaenda pari kunotsvaga basa wakakandwa CV yako vanoitora, nekuti vanenge vasina kuona kuti CV haizoradzika kuti munhu akamira sei. Vanoitora, but musi wakuzodanwa kuinterview wakangona zvauri ndo patofira nyaya yese, havachatora kuemploy nemasikirwa awakaitwa. Saka inini chishuwo changu chachiri chekuti dai kuri kuti ndawana nzvimbo ndaandichida kuemploy ivavo vari able, ivavo vanogona kufamba ivavo, kuti vanyatsoona kuti nezvatiri tinotofungawo, tinotogonawo kuita zvinotoitwawo naivo vane makumbo vanofamba. Ndochachiri chishuwo changu. Ndaandichida kuti kana ndawana ikoko either inini kana wandatsvaga wacho ndoenda ikoko, kana kuti ndoramba ndiri panapa, kana kuti ndoisa munhu panapa ndoenda mutaundi. Ndochachiri chishuwo changu. Kana mabasa emaoko andinoita, ndinosona, ndiri machinist. Ndokosi yangu yandakaitawo ndichibva kuchikoro. Katomboshandawo kuHarare, shanda kuchitungwiza, shandawo muna wamarondera. Ini ndinoti kukumbira kwakaipa, nekuti paunopuwa hauna sarudzo yekuti uri kuwana chakati. A beggar is not a chooser, anongopuwa chero nyangwe nechaasingadi. Saka ndinokurudzira kuti vanhu vane madisabilities vanorarama nehurema vanofanira kuita self reliance projects, mindu dzekuzvibatsira nadzo kuti vakwanise kurarama zvisina dambudziko, kwete kupuwa zvinhu zvavasingadi zvichiburikidza nekupemha. Ndakanyora poemu zvirimaererano nekusimudzira vanhu vanorarama neurema kuti vave vanhu vanofanira kukwanisa kuzvishandira vachizvitsvagira zvekudya vega vasingafambi vachikumbira. Thank you for giving us an exposure to show our talents, creativeness in different technical craft work skills under different sectors of economy. Thank you for encouraging self-reliance among persons living with disabilities. In fact, self-reliance makes disabled persons capable of bringing food on the table. The human rights model
is guiding our work to strive towards ensuring that persons with disabilities enjoy the rights in the same way that everyone else does in accordance with the Constitution of Zimbabwe. Our ministry is therefore spearheading an awareness campaign which promotes the empowerment of persons with disabilities in the digital economy, which is underpinned by information and communication technology. Within this difficult period of COVID-19 pandemic, remote working arrangements that seek to allow continuity of many business activities have become commonplace. As articulated in the preamble of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disability 2006, our ministry upholds the ethos of social dialogue with persons with disabilities and their families and representative organizations. In its endeavor to address disparities in access to opportunities, our ministry embraces the active participation of persons with disabilities in both policymaking and programming. Together, we seek to explore, create, and strengthen opportunities for decent work, protect labor rights, as well as promote access to information, education, healthcare, and justice by persons with disabilities. Zitandilonzi a great man kana kuti tonga igwazi ndola nakabiri kwanaba naye ndichizozikana ndichenze great man kuchikolo kwenda kandakaenda ku secondary kukandibatira something like ndakatanga kukwanisa ku socialize nevanhu vakawanda. Ndakati ndiyadzwa kumashule ndakadzidza paGirls Hill pandakazota 4 years ndiri pamba. Ndakanga ndisiri good pakusocialize nevanhu. Why? Because ndakanga ndajaira kugara nevamwe vanhu vari disabled chete, saka kuti ndikwanise kupindana nevanhu vasiri disabled ndaifila as if vari kundiseka. Even munhu akangotaura statement raataura ndaitanga ndakatsokuongorora kuti hazviri kudei inoti ndaiva ndine kafunga kuti vanhu vanogona vachindiseka zvandiri. Ndakanga ndisina kujaira kupindana nevanhu vari able bodied. But kuzoendoka ndakaita paMangura Secondary School zvakazondibatsira kuti ndikwanise kusocialize nevanhu vakasiyana siyana vari able bodied. Zvindova zvinhu zvakatanga kundipa shungu yekuti chese chinenge chaitwa neumwe munhu ari able bodied ndaitomboda kuedza kuti ndoneti ndochigonawo here. Ndaitomboedza kuda kuona kuti ndogumira papi zvinhu zvese zvavanenge vachiitawo. Ndiri kuchikoro ndakatanga kuita zvemusic. Ndichiteedzera ndoda kuti ndati ndaiwanzofarira kuteedzera zvinenge zvichiitwa nevamwe. So pandaiona vamwe vachiita zvemusic ndakatanga kuteedzerawo
ndichida kuti ndione kuti ndingazvitadzewo here but ndingangoti zvemusic zvanga zvagarawo zviri nandiri. Why? Because ndaitomboenda kuchechi pakuti vafara nebaba vaihungudza vaivhigura panzvimbo yakuburutsa kuti ndichave chinhu vaizvitaudza pakuti vafara nebaba vaihungudza vaivhigura panzvimbo yakuburutsa. Government upholds the spirit of the SDGs Agenda 2030 of not leaving anyone behind, thereby calling for the support of persons with disabilities with regards to access to information in appropriate formats, as well as access to appropriate assistive technologies that seek to strengthen the participation of persons with disabilities in the growing digital economy. Government therefore calls for an end to discrimination, marginalization, and exclusion of persons with disabilities in all facets of life. To understand how disability functions is to understand what it means to be fully human and what it means to address issues of social injustice. Let me end by expressing the government of Zimbabwe's continued commitment to improving the lives of all its citizens with social justice for all. I want to say thank you and God bless you. Pandakambara ndainziwa bare iko, oh Mwari, koini ndatadze iko. Vaijema, mai vajingodema, zaina zara jirema. Pandakambara ndainziwa bare iko, oh Mwari, koini ndatadze iko.